This is one of the first debates we will have on panels at this academic year, and we'll continue as we have the tradition already to have all kinds of topics being discussed here at AUK. As you know, we offer a platform of debate for all kinds of issues. Everybody can speak here and express their opinions, and our students will ask the questions. And you know that you ask a lot of questions, and we are proud of you doing so. Today we have a special topic, I think, because we have the Anti-Trafficking Month. Institutions around the world celebrate this month for their achievements, what they're doing to fight trafficking of human beings. And we have invited 3 different personalities here today that represent different institutions. We will start with the Deputy Minister of Interior Affairs, who will give a presentation on this topic, and then we'll have a special prosecutor and a representative from Kosovo Police. So you will be able to hear from all sides what are these institutions doing on this issue and what are the challenges. I was speaking with the prosecutor just briefly. I learned that in the State Department's list of countries that have problems with trafficking, Kosovo is not where we want it to be, but it's not as bad. So there has been some progress on this direction. But there is a lot to be done still, as we all know, because this is one of the challenges for countries that are in the making, and Kosovo is a country that is being made still. You know, we are just taking the first steps. Sometimes we want to have more steps taken than they're really realistic, but I think we are making progress in many directions, but we are having a lot of challenges, so maybe 20 years from now we'll look back and see, okay, maybe we did something good, and that we all can take pride of. So, without any further ado, I would like to open the floor to the Minister, Sasha, and give his views from his ministry, what they're doing on this topic. Yes. Thank you very much for the nice introduction. I would certainly like first to apologize ourselves for being late, like 50 minutes, but traffic is bad, and yeah, but we made it to come here in order to meet you, and yeah, glad to be here to discuss on this topic, which is quite an important issue nowadays, not only in our place, but in the region and worldwide as well. So, last month, on the 18th of, actually officially on the 20th of September, we launched a 1-month campaign on anti-trafficking of human beings in Kosovo, and in order to perhaps actually first raise awareness to the people what human trafficking is, then to also sensibilize a bit when we come to deal with this phenomenon. Trafficking of human beings is considered and defined as one of the worst crimes actually directly violating human basic or fundamental human rights and dignity. And in Kosovo, Kosovo government being dedicated to fight organized crime in general has a special focus and attention regarding on this specific topic, actually, trafficking of human beings. The government of Kosovo has established and put in place a framework, legal framework, as well as strategic documents and operational mechanism to fight this crime. Talking about strategic document, we have just approved, or we have got our government strategy on combating human trafficking just approved in the government, and that strategy contains 4 main objectives, which is prevention of the crime, protection of the victims, prosecution, as well as child protection. So, in order to meet these objectives stipulated in the strategy, we have compiled a good, realistic, active action plan that we will be implementing in the coming three years. So the main role in this let's say, meeting the objectives from the strategic objectives, will have this gentleman from the institutions, which is actually we are one institution. There is an executive board to fight the organized crime, and permanent members are also
people from the police who are today with us, Mr. Arben, Director of Department of Combating Human Trafficking, also Mr. Besim, Kelmendi, who is a special prosecutor with a focus on human trafficking. So all these actors will be having an integrated approach in combating human trafficking. So talking about prevention, police will be certainly doing their own activities in order to have less crime in Kosovo and less victims, so we can then have less job or business to do when we come to protection, to the second objective of the strategy, which is protection of the victims, and which is quite, how to say, very sensible issue to deal with. And one of the objectives, as I said, victim protection. In order to have them protected, we have several shelters, actually 9 shelters altogether in Kosovo to look after the victims, and 8 of them are run and managed by NGOs, and one of them is state-managed shelter. It is for high-risk victims. Another topic is also actually the strategic objective of ours is to prosecute, and in this objective we will have special prosecutor's office to be quite active, and he will certainly explain us more about his business when he takes the floor. And the problem is to identify victims, to identify criminals, but also to prosecute them after all, in having a complete case and having it passed in the court, and the criminals convicted or sentenced. And the fourth objective of our strategy is also child. For the first time in Kosovo, child protection. We are going to look after our children, having them begging on the streets, having them selling cigarettes and other stuff. We have identified that problem, so we are going to deal with the children, and we'll start with education, which is the most component, certainly in whole of our lives. Yeah, education of the children will certainly also prevent possible trafficking in the future, and decrease potential victims. We know that Kosovo is not the most developed place in the world. We have unemployment rate, so we have a good field for traffickers to come and with different means manipulate people and use them for sexual exploitation, either forced labor. So I have been jumping from one subject of another, but I'm quite open for the discussion and to certainly answer good questions coming from you. Thank you. Thank you, Minister. I think this is the best way, because that's how we organize all of our forums here, when we get a brief introduction of the topic, and we engage in a conversation or a discussion with the students. So we'll continue with the special prosecutor, Mr. Kelmendi, now. Faleminderit shumë, përshëndetje për gjithë. Unë jam, si prezentova edhe nga zotëritu, Besim Kelmendi, jam prokuror special në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Kjo prokurori funksionon në kuadër të prokurorisë së shtetit. Është një prokurori speciale dhe e formuar në bazë të ligjit të veçantë për prokurorinë speciale. Sa përket trafikimit, unë sot kam vendosur që të diskutojmë me juve ose të trajtojmë bashkërisht me juve anën ligjore. Për statistika më shumë do të flet zotëri Arbeni, i cili ka mjaft të dhëna për to statistika, por nëse dikush është interesuar edhe për statistika që në kuadër prokurorive, atëherë mund të jetë disa informacione për ju që janë në rëndësi. Ju e dini me siguri që trafikimi me njerëz në Kosovë është parashikuar për herë të parë në Kosovë si vepër penale, me një rregullore që ka qenë në fuqinë e vitin 2001, ka qenë 2001/4, nëse është dikush interesuar me pa. Dhe në bazë të kësaj rregullore, vepra penale e trafikimit me njerëz është parashikuar si një vepër mjaft komplekse
dhe me implikime edhe në raste të tjera. Deri në atë kohë ne nuk kishim vepra penale të trafikimit me njerëz. Kishim vepra penale që lidheshin me prostitucionin, por jo të kualifikuara juridikisht si trafikim me njerëz. Edhe kodi penal që është fuqi nga data 6 prill 2004 e ka parashikuar trafikimin me njerëz si vepër penale të veçantë në nivelin 139 dhe për ata që ju intereson, cili është dënimi për këtë vepër penale, mund të them se dënimi më i lartë për vepër penale të trafikimit me njerëz është kur vepra kryhet në grup të organizuar dhe është deri në 20 vjet burg dhe me gjokë deri në 500.000 euro. Edhe diçka që mund të jetë në rëndësi për informacion, duhet ta dini se edhe ata që shfrytëzojnë viktimat e trafikimit me njerëz, pra klientela që shfrytëzon shërbime seksuale ose prostitucionin, në rast të trafikimit me njerëz është një vepër penale mjaft e rëndë dhe parashikët dënimi për të diku deri në 5 vite. Pra edhe ata që shfrytëzojnë viktimat e trafikimit mund të dënohen deri në 5 vite për burg. Përveç nivelit 139 që parashef ky kod, ka disa vepra tjera penale që ndërlidhen me trafikimin me njerëz, por që nuk janë të emërtuara si vepra penale të veçanta trafikimit. Është për shembull vendosja e skllavrisë, kushtet e ngjashme me skllavrinë dhe punës së detyruar. Kjo është një vepër penale e veçantë, edhe pse trafikimi me njerëz ka qëllim edhe vendosjen e skllavrisë, kushtet e ngjashme me skllavrinë dhe punës së detyruar. Është një vepër tjetër penale po ashtu, që lidhet me trafikimin e që ka të bëjë me fshehjen e dokumenteve të identifikimit të viktimave të trafikimit. Pra, mjafton që dikush t'ia fsheh dokumentat një viktime të trafikimit, për të cilën e din se është viktime të trafikimit, dhe në këtë rast edhe ai mund të dënohet për vepër penale të veçantë. Kush dëshiron me ditë se çka është trafikimi, unë shumë shkurt të t'ju flas se trafikimi me njerëz nënkupton 3 grupe të elementeve. Në grupin e parë bëjnë pjesë veprimet të cilat në shiqim parë duken si veprime të lidhshme. Ta zonë rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi, pranimi. Gjitha këto duken shiqim parë se janë veprime të lidhshme. Për me u bë vepra penale këto veprime, duhet që të përcillen me në një formë të kërcënimit apo dhunës. Ta zonë, duke mashtruar një viktim të trafikimit se në Kosovo kur vjen ka marrë në punu si kamariere. Pra tani po shihet që veç kemi hyrë në zonën inkriminuese, është një vepër penale e mashtrimit. Ende nuk kemi trafikim. Mundet që dikush të detyrohet, dikush të kërcënohet, të përdoret dhuna, të përdoret pushteti, të përdoren mjetet e ndryshme të pagesave. Dhe gjitha këto janë vepra penale të veçanta. Për me ekzistu trafikimi me njerëz, duhet me ekzistu qëllimi i shfrytëzimit të viktimave të trafikimit. Pra, krahas me grupeve që i përmenda, të elementeve, duhet me ekzistu elementi kryesor i trafikimit është qëllimi i shfrytëzimit. E ky qëllim mund të jetë shfrytëzimi për shërbime seksuale, qëllimi i shfrytëzimit të prostitucionit, vendosja e skllavrisë dhe kushtet e ngjashme me skllavrinë, puna e detyruar dhe heqja e organeve. Nëse ka këso formave ose ka kësi qëllimi, atëherë kemi vepra penale të trafikimit me njerëz. Ju shpesh mund të dëgjoni në mjetet e informimit kontrabandimin e migrantëve dhe trafikimin e njerëzve. Janë 2 vepra penale të ndryshme. Sepse kontrabandimi me migrant nënkupton kur dikush një person në mënyrë kundërligjore, ilegale, e qet jashtë shtetit ose e fut në shtetin tonë dhe për te merr përfitim ose pagesa të ndryshme. Dhe po e shihni që